Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Use Scandinavian Sleeping and Living. Απ' τα πιο σκοτεινά δάση, εκεί που η μαγεία παίρνει μορφή. Paris Saint-Germain were in the north of France at Lens, looking for the points to clinch their 5th consecutive Ligue 1 title. That would make it a record-breaking 14 in total. Luis Enrique on the verge of history. Kvaratskhelia. It's the ball back from Doué. Not four yet to draw, just wide of the mark. The teenager, re-signing this winter, really has settled well into this Paris Saint-Germain starting 11. Safonov goes long with the clearance. Trademark Paris Saint-Germain. Once on the attack. The captain, Thomasson. Falls nicely. Good shot by Edouard. Well saved by Safonov. In his defence, the ball came straight at him, but he still had to get down. Lens looked lively. Just about kept the ball in play. Kinked over the top. Helped forward nicely. Aguilar moves the ball down. Edouard. Not four yet. Oh my word! Wesley side. Brilliant save by Safonov. And then Zabani clearing from Thomasson's header. Got his body in the way. Didn't know too much where the ball went. Zabani, good presence of mind and defensive instincts. Cleared by Ganiou. Clumsy. Badalon's defence. Kvaratskhelia. Oh yes! 1-0. Clinical finish by the Georgian genius. And a lovely through ball by that man, Ousmane Dembele. He's just been named Players Player of the Season, the second year running. Well, that's what Paris Saint-Germain can do to you. Malang Sarr, clumsy mistake. Great tackle by Ousmane Dembele. How about that for a composed finish? 8th goal of the season for Kvaratskhelia. He is deadly. 10 goals and 4 assists in his last 12 games, all competitions. 50-50. Played forward by Sima. Man down for PSG. Play goes on. Udall wins his 50-50 against Doué. Thomasson into the penalty area. Thomasson goes alone. Thomasson! He couldn't get his shot on target just as well for Paris Saint-Germain. PSG were lucky. It fell to him. He's an unnatural goal scorer. He scored 4 goals this campaign. Zabani. Is it back to Beraldo, who's dropped back into central defence for this game. PSG being more than matched here. They made 5 changes from the victory against Brest last weekend. Good ball in. Thomasson, Aguilar. Sima! Turned over by Safonov. Turning into a competition between these two. Nice height for the Russian goalkeeper. Zabani. He's Ukrainian, playing it back to his Russian goalkeeper. Neves whistled off the ball by Sima. Sima wins his duel. Played by the Senegalese striker. Sangare. Edouard, still with Sima. Sima! Into the side netting. Lens fans, split second, they thought that was in. Safonov knew better. But his angle's right with his positioning. Now Dembele! Dembele! No, just wide of the mark. After another mistake by Malang Sarr. Slightly scuffed his shot to Dembele. PSG's joint top scorer this season, remember, with 10 goals.
The closing seconds of the first half. That's well played. Now, Aguilar drilled in. Surely! Εδώ, να η ευκαιρία για την Καρταχένα που σκοράρει 1-0. 8,5 λεπτά πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Βαλτίνιο είναι ο σκόρερ. Καστεχόν. Ξαναπαίρνει την μπάλα, γυρίζει με το δεξί ο Καστεχόν. Δεύτερο γκολ για την Καρταχένα. 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Με σκόρερ τον Φρανσίσκο Κορτές. Ζήκη γυρίζει, εκτελεί καταπληκτικό γκολ για την Sporting. 2-1. Βρίσκει γκολ στα πρώτα 80 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. Sporting ψάχνει και την ισοφάριση. Πάσο. Προσποιήθηκε αρκετά και εκτέλεσε στο κατάλληλο timing καταπληκτικό γκολ. 2-2 πλήρης επαναφορά για την Sporting. Σκόρερ είναι ο Φελίπε Βαλέριο. Τέλος στην κανονική διάρκεια του αγώνα. 2-2 η Καρταχένα και η Sporting μετά από 40 αγωνιστικά λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε 10 λεπτή παράταση. Νέο σου, την μπάλα πέρασε. Γκολ για τη Sporting με τον Τόμας Πάσο. Ακριβώς με τη συμπλήρωση 3 λεπτών στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. 3-2 για την Sporting. Εδώ πολύ ωραία η συνεργασία. Κενό στο πίσω δοκάρι στην άμυνα της Sporting. Γκολ για την Καρταχένα. Ξέρει πάρα πολύ καλά η ομάδα του Ντούντα να αξιοποιεί αυτά τα κενά. Πολύ γρήγορη συνεργασία. 3-3. Απάντηση πριν καν βγει το ημίχρονο της παράτασης για την ισπανική ομάδα με τον Καστεχό να είναι ο σκόρερ. Τέλος και στην παράταση η πρώτη ομάδα που θα κερδίσει το εισιτήριο για τον φετινό τελικό του UEFA Futsal Champions League θα αναδειχθεί στη διαδικασία των πέναλτι. Πενθυμίζω 5 εκτελέσεις για κάθε ομάδα. Βαλτίνιο και Μπερνάρντο Πάσο, γκολ στο κέντρο της εστίας. 1-0 για την Καρταχένα. Δεύτερη εκτέλεση από τον Μπρούνο Πίντο είναι για την Sporting, η πρώτη της δηλαδή, δεύτερη στο μάτς. 1-1. Γκολ. Ο Χιλ σκοράρει στην επανεκτέλεση. 2-1. Εκτελεί ο Ρώσα χαμηλά. 2-2. Ραμίρεθ δοκάρι και γκολ. 3-2 για την Καρταχένα. Τόμας Πάσο. Η εκτέλεση στα δίχτυα. 3-3. Τόμας Μπράγα. Γκολ. 4-3. Ο Διέγκο Σάντος απέναντι στον Καστεχόν. Έναν flying goalkeeper και όχι τον κανονικό goalkeeper. Σκοράρει ο Διέγκο Σάντος με ένα απλό πλασέ. 4-4. Απέναντι από τον Γκονσάλο. Σκοράρει ο Ζουνίνιο. Απέναντι στον αναπληρωματικό goalkeeper. 5-4. Μερλίν παίρνει φόρα. Θα εκτελέσει χαμηλά με πλασέ. 5-5. Ο Σαμάν Μούσα στο έκτο πέναλτι για την Καρταχένα. Θα το αποκρούσει ο Γκονσάλο. Το 5-5 παραμένει και η Sporting είναι μια ανάσα από το τελικό. Αρκεί να ευστοχίσει ο Φελίπε Βαλέριο και σκοράρει και στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Βαλέριο, γκολ! 6-5. Η Sporting προκρίνεται
στον τελικό. Για 8η φορά στην ιστορία της.